Das. Ah, Mist. Ich will da beitreten. Ich will Gold und ich will Macht. Also lass mich da rein. Ey, jetzt fange ich schon wieder so mit an. Will was Vernünftiges. Nein, ich will nicht verlieren. Hör doch auf, immer das Gleiche zu nehmen. Nein! Das gibt's nicht! Was? Ja, jetzt bin ich nicht drauf reingefallen. Das ist doch nur Stein, oder? Willst du damit aufhören? Hab ich doch. Okay, ich muss noch zweimal gewinnen. Zweimal, du darfst kein Mal gewinnen. Ich will da rein. Überleg gut, was du jetzt nimmst. Ich nehm das. Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Very well, have it your way. Oh, mach doch, was du willst. Oh, lass mich in Ruhe. Oh, how frightfully disappointing. How illogical and short-sighted of you. To deny the fabulous five. It is a crime against reason and humanity. Opportunity knocks, and you close the blinds. Now, Lackey's life is yours, and by choice, too. So long. Fare thee well, though you won't. Oh, nein, meine... Weil sagt man auch so, reicht okay. Ach Gott Ich hab sei meine Gelegenheit, Dank, die verstreicht da. Ich geh jetzt in die Kneipe einsaufen, jetzt reicht's. Ich brauch jetzt ein Bier. Oh, ich geh jetzt hier hinten hin. So, setz mich hier hin. nicht alleine, kannst du vergessen, Hey, Alter. nein, lass mich in Ruhe. Ich brauch jetzt ein Bier. Kann ich mal einen Moment Ruhe verlieren? Nee, ich hab Angst, dass du uns hier wieder irgendwo einschreibst oder so. Ja, aber das Jetzt kommt gleich der Barkeeper so, ey, ich hab da ein super Angebot für dich, werdet doch Kellner, da werdet ihr super reich. Ja, geil, Kellner. Nein, das will ich hier nicht werden. Aber überleg mal, das hätte nur Vorteile gehabt. Wir hätten Geld verdient. You look like you could use a round or three. So what'll it be? Have a seat and stay a while. Ja, habt ihr Arbeit für 3 Seeleute? 3 hopeless sailors. Truly wish I could help you, but I'm barely keeping afloat as it is. Was wisst ihr über den Mord an Jake? Mind if we keep our voices down over that sensitive subject? Death and dark magic ain't exactly great for business, you know. Okay. Habt ihr irgendjemanden Verdacht? Councillor Jake, that poor man. I knew too much about his affairs, you know. Never figured it my business to say anything, but after all that's happened, I wonder if that weren't a grave mistake. Esmeralda's longest-standing lover has the audacity to remain lodged at this very inn, you know. He's called the Duke of Ferrell, a high title for a low man. If you haven't yet asked him about Esmeralda, I'd recommend it. Erzähl mal irgendwas über die Mordnacht. That room where it happened, it was rented to a certain woman, though I regret to say I can't say exactly who. This inn isn't in the business of asking many questions, if you know what I mean. Ja, ja. She came heavily cloaked, but paid the full sum in advance. I was used to such transactions after many similar concerning a certain Esmeralda. Figured this were just more at same. I saw one other figure go into that room that night. Someone tall, built broad like a man, but shrouded the same as she. Again, standard practice for Mrs. Councillor and her visitors. I was startled awake by a horrendous hubbub shortly after midnight. I jumped up and grabbed me grandpappy's machete, bleary-eyed and awash in fright. By the time I burst into that room, it was horribly silent. There was only Jake on the floor, dead, surrounded by what may as well have been a battlefield. Whoever done it has escaped through the window, but I saw nary a soul when I looked out. You can bet I hightailed it to the Legion barracks faster than a jackrabbit after that. Well, between you and me, things have been rather slow since the incident. But with spirits high and liquor flowing like it is tonight, it seems a crab may just come out of that pinch. Okay, Kostet Krab.
Erzähl mir was von euch. The name's Ivad. Pleased to make your acquaintance. I've been offering the weary travellers of Cyseal drink and rest for nearly 2 decades now, but the king crab's older than that by a long shot. All you see before you is the manifestation of my great-grandpappy Horatius Dungeness's noble vision. Beer and naps for everyone. No questions asked. Okay, dann bin ich mal weg. So, wie schaut's aus? Bist du fertig mit Saufen, oder? Ja. Hast du deine Trauer jetzt, Oh. Ah ja. I'll tell you, it sure does me good to set eyes on another of our order. From Academy West, aren't you? Give Captain Wartruce my regards next time you see him. Ich habe nichts davon gehört, dass andere Pfennige nach Cyseal geschickt wurden. Was macht ihr hier? Heavens hornets! That's quite a story, comrade. And come to think of it, one that might concern you. See, I'm here on, well, let's call it a loan from a town to the north of here. Hunter's Edge by name. There's been an attack there, comrade. Orcs. Not your run-of-the-mill savages either, but ones who've taken dark magic to new heights. What they want in Hunter's Edge, I can't say, but it's my responsibility to send them packing. Preferably with their horns in their suitcases and a knee-knocking fear of ever crossing paths with a sauce hunter again. I came south seeking the Legion's help, only to find it tied here in Cyseal. They don't have a spare soldier to send northward, and even in my finest form, I can't clear the place of that many orcs without backup. Wer, sagtet ihr, seid ihr noch einmal? Ihr kommt mir nicht aus der Akademie bekannt vor. You wouldn't. I trained up in Academy North, after all. We don't cross paths with you Westies all that often, but it's always a pleasure when we do. Medora's the name. Retired, or so the Order keeps trying to tell me, but never out of commission. My hand to your cause and my sword at your side. Euer Dorf wurde von Orks angegriffen. Wie konntet ihr entkommen? By the skin of my teeth, comrade. The savages were rounding up villagers when one of them activated a tripwire on our village wizard's property. Fortunately for me, that particular wizard has a penchant for things that go boom in the night. I managed to wrench free of my captor's grip and flee toward the forest. He pursued me for miles, but I'd lost him before I made it into the Cyseal hinterlands. Wie lautet euer nächster Angriffsplan? Well, comrade, I hadn't thought of it till you tapped my shoulder just now. But perhaps that's where you come in. I need a contingent I can trust if I'm to take back the town. And the way I see it, you could use reinforcements here in town. I've been scouting Cyseal for some time now, and I believe I've sussed out sufficient intel to help solve the murder of the Counselor. With our minds and swords in tandem, we'll make short work of the perpetrator. Welche Hinweise auf die Quelle habt ihr bisher in Cyseal gefunden? More than I'd hoped, comrade. I don't know what in tarnation's gotten into the townsfolk here, but there's enough dark magic running roughshod to topple a small mountain. There's Mayor Cecil's doings for one, and the mysteries of our master Thalron for another. And on top of it all, the feline menace is lurking at every hearth and shadow. Die Katzplage. Erzählt mir von Bürgermeister Ceex. Now don't get me wrong. I think the mayor's a decent sort, even if he can't hear farther than the tip of his own nose. But from what I've heard whispered around the docks, the old guy's gotten himself mixed up in something not quite on this side of the law. I suspect an illegal source, artifact, or substance is at the root of it, but exactly what or who's given it to him, I can't say. And since I haven't technically been assigned to Cyseal, I don't have the authority to interrogate him. Erzählt mir von Teilen. Fella seems like a humble doctor, but I bet my sword he's dealing in something darker and splints and tonics.
A loose-lipped fishmonger let slip that she'd seen our good doctor scale the city wall on 2 separate occasions, well past midnight each time. What business could he have among the undead? Hardly the habit of an innocent healer, I'd say. Okay, aber ich habe doch jetzt hier Freundschaft geschlossen mit der Fischverkäuferin. Mit der sollten wir später vielleicht mal reden. Vielleicht erzählt ihr uns ja auch noch mal das. Auf jeden Fall würden wir noch ein bisschen was von der Katzenplage erfahren. You mean you don't already know, comrade? Their kind can see in the dark. It ain't natural. Okay. Das ist also euer Vorschlag. Ihr hilft uns hier in Cyseal und danach helfen wir euch dabei, euer Heimatdorf zurückzuerobern. Well, you know the old expression. 2's a tea party, 3's an invasion. I know this place like the back of my hand by now. And the orcs up north will be short work for a trained-up trio of sauce hunters. Achso, jetzt dürfen wir wieder. Ich finde, also was ich ja ehrlich sagen muss, ich finde es prima, dass man sich bei alles so entscheiden kann und du dann einfach Mitspracherecht hast. Ja. Also, dass ich nicht einfach jetzt über deinen Kopf hinweg entscheiden kann, sondern du sagen kannst, ey, das gefällt mir so aber nicht. Oder jetzt gefällt mir doch. Ein fantastischer Plan. Wenn 3 Quellenjäger zusammenarbeiten, werden wir all den bösen Kräften Einhalt gebieten, die dieses schöne Land noch fest im Griff haben. A fantastic plan. With 3 source hunters working in tandem, we'll put an end to all the evils bent against this fair land. Ja, mit einer weiteren Quellenjägerin in der Truppe sind wir noch besser gegen diese gottlose Magie gewappnet. Willkommen an Bord, Madora. Another source hunter on the team will make us all the more formidable against this wicked magic. Welcome aboard, Madora. That's the spirit. Listen closely now. Do you hear it? That's the sound of every orc and sorcerer in a 100-mile radius shaking in his wee boots. Okay. 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 Das heißt, Wir haben jetzt eine neue Begleiterin. Die steuerst jetzt du, oder was bedeutet das? Ja, die Kette, siehst du, die besteuert. Ja. Ich könnte dir die auch geben, aber da die eigentlich eine Nahkämpferin ist, dachte ich, dass ich das eher übernehme. Oder Oh, da ist ein Kätzchen. Dass du dann die Fernkämpfer sozusagen übernimmst, dachte ich. Da ist ein Kätzchen. Miau. Ich habe euch noch nie in der Königskammer gesehen. Ihr könnt mich gerne in den Ohren kratzen, wenn ihr wollt. Ich kratze auch nicht zurück. Wer bist du? I am Unsinkable Sam. At least that's what they call me around here. Used to be a ship's cat, but the clipper I was on sank, and I was the only one to wrestle himself free from the waves. The people here were kind and took me in. Been the king crab's foremost patron ever since. Kannst du es eigentlich lesen? Ja, okay. Dann, ihr wart der einzige Überlebende? Also der Überlebende von einem Schiffunglück und jetzt lebt ihr halt hier in der Krabbe. Okay, also war das wohl ein längerer Text. Ja. Okay. So I was. What friends I had. They drowned alongside the rats I used to hunt in the galley. And there I was, all alone. Ja, also alle ersoffen, ich lebe noch. Und jetzt bin ich ganz allein. Not that I have it bad here, mind you. I've milk and fish aplenty. Most folks will pet me kindly, and when one of the village girls holds me tight against her ample bosom, I purr up a storm. But I do long for a companion of my own kind, and in that regard, there is no one like Maxine. Ah ja, die Katze ist ein bisschen rollig. Aber erzählt mir etwas mehr über das Schiff, mit dem ihr gefahren seid. A magnificent ship she was. Used to belong to a pirate, I was told. Unlike me, she didn't prove to be unsinkable, though. We hit the cliffs right neath the lighthouse. Not very apt a name for that building, I must say, for no light was shining from it. Ja, die sind gegen die Klippen gefahren, untergegangen, am Fuße des Leuchtturms, auch wenn das nicht wirklich aussah wie ein Leuchtturm. The moment I hit the water, I writhed around like I would on a hot tin roof. By some miracle, I managed to reach the beach, covered in kelp and smelling worse than a fish's funeral parlor. But I was alive, and that was more than anybody else could say. Ja, ist ein ganz toller Hecht.
Okay. Aber nochmal ganz kurz zurück zu dieser prallbusigen Maxine. Maxine, the mayor's darling pet. So gentle, so fair a feline. The grace of her whiskers, the subtle palette of dyes in her sable coat. She's one of a kind, that cat. Oh, okay, also habe ich irgendwas verwechselt. Maxine ist doch eine Katze. Und zwar die Lieblingskatze des Bürgermeisters. Sie ist so toll und so toll. Und ach mein Gott, ist sie toll. She likes me. I know she does. But when I declare my love, she backs away. I don't know why. I have serenaded her and braved many a bucket of water for my efforts. But for some reason, she is not to be swayed. Okay, er hat sie wie bekloppt angemacht, aber irgendwie bleibt sie standhaft. Aber ich möchte dich noch irgendwas anderes fragen. By all means. Was könnt ihr mir über die Orks erzählen? Oh, don't mention orcs to me. Worse than dogs, that lot. Sank Walrus Willie's boat right from under him. Best anchovy fisher in the world he was. A loss to us all. Okay, also die haben Walross Willis Boot versenkt und ihn leider auch. Und er war der allerbeste Sardellenfischer der Welt. Ein Verlust für uns alle. Ist ja klar, dass die Katze das sagt. Ja, aber was ist eigentlich so deine Meinung zu den ganzen Untoten? People make a fuss about them because they endanger the lands around the city. They never bother me when I'm out for my monthly walk, though. But still, I do detest them. I mean, they're so unnatural, aren't they? Cats can have 9 lives, but humans are only entitled to 1. Ja, die Untoten interessieren sich nicht wirklich für Katzen. Gut, dann bin ich mal weg. Ein sehr interessantes Gespräch. Ein neuer Auftrag. Wir haben eine neue Mission erhalten. Katzenliebe. Sie wurden vom Tabellenkötter und sich bei Sim gebeten herauszufinden, weshalb die Katze seiner Träume Maximien nicht an ihm interessiert ist. Okay, wir arbeiten jetzt für Katzen.